Future nurses, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? This is Jasleen here. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ NCLEX ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ NCLEX ਇੱਕ AI ਟਿਊਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਯੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ NCLEX ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੋਡੀ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, NCLEX ਕੈਟਾਗਰੀ ਫੋਕਸ ਚੋਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਂਡਮ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਮ ਜਸਟ ਗੋਣਾ ਕਲਿੱਕ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਅ ਰੈਂਡਮ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ AI ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈਲਥ ਰੈਕੋਰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਪॉपअप ਹੋਏਗਾ। ਵਾਈਟਲ ਸਾਈਨਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਨਰਸਿਸ ਨੋਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਬ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰਸ ਆਰਡਰਸ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਯੂ ਆਨਸਰ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਵ ਐਂਡ AI ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ AI ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇਗਾ। So ਆਪਾਂ scenario ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। You are a registered nurse working in an inpatient psychiatric unit. You are assigned to care for Maria Rodriguez, a 32-year-old male admitted for acute mania. Maria has a history of bipolar disorder type 1 and has stopped taking her medications several weeks ago. She is currently exhibiting pressured speech, flight of ideas, and grandiosity. So ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ scenario ਹੈ and the first question ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ cues recognize ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ based on the information in the EHR which findings are most concerning and require further investigation, select all that apply. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ go through ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ। ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਈਪੋਲਰ ਟਾਈਪ 1 ਨਾਨ ਇਨਹੈਰੈਂਟ, ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਨਰਸਿਸ ਨੋਟਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਮ ਜਸਟ ਗੋਣਾ ਸਿਲੈਕਟ ਦ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, blood pressure ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, statement I'm the queen of England, I can fly, so it requires further investigation, lithium level not detected, patient reports averaging 2 to 3 hours of sleep per night for the past week, it is concerning, the potassium is 4.2, I think that's within the normal range. So मैं अपने according अपनी answer submit कर रही हूँ। इत्थे मेरा AI ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਟ ਇਵਨ ਇਫ ਦੈਟਸ ਦ ਕੇਸ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। Next, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ scenario update ਹੋ ਗਿਆ based on my response. So 15 minutes later, Maria continues to pace and talk rapidly. You attempt to engage her in a calming activity, but she is unable to focus. What is the most likely underlying cause for Maria's current presentation? So second step ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ analyze ਕਰਨੇ ਆ cues। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ reason ਹੋ ਸਕਦਾ underlying cause? Hypothyroidism, medication non-adherence, acute infection. Oh, sorry, I just wanted to select the other option, but that's okay. ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ AI ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। So instead of selecting non-adherence, I selected acute infection. So ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ incorrect ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ incorrectly identify ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੋਰਓਵਰ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਰੈਸ਼ਨਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। So scenario update ho gaya. 20 minutes later, Maria's agitation is escalating. She is now yelling and throwing objects. You are concerned about her safety and the safety of others on the unit. So the question is based on her escalating agitation and behavior, which of the following is most concerning potential complication? So third step there to see prioritize karna hypothesis. So key complication ho sakdi hai na. So dehydration, self-directed violence, medication side effects, या फिर hypertensive crisis. So I think self-directed violence, I'm going to select this. So so that was correct. Still I got the rational.
एंड सिनेरियो भी अपडेट हो गया बट उस तो पहला ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਵਾਈਟਲ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ देयर ਸਮ ਅਪਡੇਟਸ ਇਨ ਨਰਸਸ ਨੋਟਸ ਲੈਬ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਆਰਡਰਸ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਹੁਣ heart blood pressure ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ it's 170 by 100 now temperature is increased a little bit heart rate has increased the nurses notes which we changes are expressing need to escape lab results we know आ गया so we can go through that and providers orders so psychiatric consult restraints PRN so lorazepam olanzapine just go through everything मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती so I'm not gonna elaborate the अपना scenario update होया सीगा after throwing a chair Maria begins pacing rapidly and shouting that she needs to escape you call for assistance from other staff members click to specify which nursing actions are indicated or contraindicated so first हैगा administer PRN olanzapine so PRN agitation वास्ते already physician ने order की है offer oral fluids and snacks yes we can try that attempt to verbally de-escalate the patient I'll just say yes I'm not sure if it's right place patient in 4-point restraints immediately no if the patient is a danger to self or others okay dim the lights and reduce stimulation in the environment and encourage the patient to participate in group therapy. I don't think it's the right time for that. So मैं अपना answer submit करता है. My AI instructor is analyzing and it told me that my answers were correct. ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ rational ਦਿੱਤਾ ਹੈ. Then the scenario update ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ new vital signs, nurses notes, the lab values, the doctor's orders आ गया. After calling for assistance, you administer olanzapine 10 milligrams IM as ordered. You continue to verbally de-escalate the patient while waiting for the medication to take effect. Staff arrives to assist. What is the highest priority nursing intervention at this time? So, पर right away नाल तुसी check कर सकते हो कि नवा add होया. So highest priority key है at this moment. So obtain a stat ECG, continue to monitor vital signs every 15 minutes, provide a quiet, low stimulation environment, or document the patient's behavior and interventions. So I think a quiet, low environment provide करना चाहिए. So my AI will tell if I'm right. So I was wrong here. So उन्हें मैंने दसता है कि following the administration of an IM antipsychotic, highest priority is to monitor for adverse effects such as hypertension, cardiac arrhythmias, or respiratory depression. So, when होते vital signs होते every 15 minutes check करने चाहिए सी. So, अपना last step हैगा जिधे चाप evaluate करने outcomes. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ scenario update ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 30 minutes after administering olanzapine, staff assists in moving Maria to a quiet room with dimmed lights, which assessment finding indicates that the olanzapine has been effective. Again, you can go through if there's anything new here. The ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ if you already know ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੋ olanzapine ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੀਗੀ patient is sleeping soundly patient denies grandiose delusions patient is oriented to time place and person ਜਾਂ patient is calmer and less agitated so olanzapine ਇੱਕ antipsychotic ਹੈ so I think the patient is calmer and less agitated ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੀਗੀ so when you complete your case studies ਤੁਹਾਨੂੰ AI ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਆਫ ਕਲੀਨਿਕਲ ਜਜਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾਈ ਤੇ 5th ਸਟੈਪ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨੀਡਸ ਰਿਵਿਊ so I can review my answers all of the answers if I want from here I can check all my answers or I can start a new case study so this is how our interactive AI tutor is very different from other prep materials that we have online so and we are giving a 7-day free trial so make sure to get your 7-day free trial go to nclex.it.com ਤੇ ਮੈਨੂੰ follow ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ please I post content related to NCLEX ਤੇ yeah I will see you in my next video thank you so much for watching and I'll see you again